Okay, everyone. At the very first time when you just entered in this exam center and when your exam will be started, this time in the first part you will be asking different kind of introductory questions like what your name and what is your name and where are you from, why do you study, and what are these kind of things, very introductory questions. And I have given here the first part demo here. Okay, so what kind of question are going to be there? Okay, at the very first time the examiner will say hello, please take a seat, and he will introduce yourself himself, and then he will ask or let you know greetings, good afternoon or good noon. This is practical life exam. Okay, and I've collected this from practical life exam. This kind of questions are going to ask. Okay, so can you tell me your full name please? And you have to tell your full name, and he will be asking you for getting the passport and where are you from, what are you doing, what about your identifications. Okay, are you student or any kind of profession? Okay, so this kind of question are going to be asked from the very first and part one. Okay, that's why I thought that that's going to be very important for us if you can be able to introduce yourselves. Okay, so if you are not being able to introduce yourselves, you're gonna lose some mark at the very first part and the introductory part. Okay, that's why last 2 or 3 days I got some speech from you while I was listening that everyone trying to introduce himself. Okay, this time I find some difficulties that people are not being able to introduce himself. Okay, that's why I keep this session here today. How can you introduce yourself? Okay, সো যখন আমরা ইংলিশে কথা বলতে চাই, হ্যাঁ, আচ্ছা, একজন একটু ইন্ট্রোডিউস করবেন? এনি ওয়ান অফ ইউ? Yeah, bhai. Hello. ওকে, জাস্ট ট্রাই টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Okay. This is Viloy from Mursiganj. Uh, I completed my MBA back in 2022, and currently I'm working as a data entry operator in a government office. So I'm preparing for IELTS exam, and my exam is very close. And my exam is very close. Uh, my exam date is on 24th March. So yeah, that is all about from me. Okay, thank you so much. So not only the IELTS exam, but also everywhere you go, at the very first time they will be asking you, just try to say something about yourself. I mean, they will ask for your introductions. Okay, so most of the people of our country, when they're going to introduce himself, this time he's trying to say something about him. At the very first time, his name and his designations, and the second he's going to say about his family, where he is from, okay, and what is hobby and these kind of things, introductory. Okay, but if you want to introduce yourself properly, what kind of things you should include in your speech? Okay, so have a look this one. So I have kept here. Any question, anyone? Okay. No, brother, tell So you. okay, thank you so much. At first, you just have to say your name. Here, as you can see, this is kind of raw things, the things you need to say to introduce yourself. At the very first time, you just say your name, then what about your graduation, post graduations, or other thing, your qualifications, and what you are doing after completing your graduation, or you are working. Okay, and what kind of responsibility do you obey in your office or wherever you work, and what about your plan? Why are you going to abroad for study or job, these kind of things, or why are you applying in this company, or these kind of things? Okay, and why are you interested? And lastly, that's all about yourself. So if I just express myself, I just try to introduce myself in front of you, everyone. So I will say like this kind of things. Okay, hello, my name is MD Omar Farouk. I'm from Rajshahi University. I'm a student. I have completed my graduation and post graduation from the University of Rajshahi.
And after completing my graduation and post graduation, I joined in a company, namely Kaji IT Center, and I'm responsible for different kind of work there, like software maintenance, and I have planned to go abroad for having my higher study, or if you have purpose to go for job, so you can say that. And I'm very keen in learning computer science or machine learning, and I want to see myself as an expert in machine learning after 5 years or 4 years, kind of things. That's about myself. That's all about myself. So this is basic introductory things that you guys can understand and can express whenever you need to express yourself. But most of the people in our country, what they're going to do, they're going to say about him at first, and secondly they're going to say about his family, whatever his father do, whatever his mother do, what is his hobby. So don't say these kind of things if you need to express anyone anywhere. Okay. Although all these things are not needed in IELTS exam, but it will be needed in your practical life. That's why, as you are trying to learn speaking English, that's why I think it's very necessary for everyone. You first need to learn these kind of things. Now, if I try to make my introduction little bit advanced, okay, আপনি যদি আরেকটু ভালো করতে চান, so what you need to do? আপনাকে কিছু কানেক্টিং ওয়ার্ড, কিছু আলাদা আলাদা জিনিস আপনাকে লাগাইতে হবে। ঠিক আছে? সেটা যদি আপনি দেখেন একটু এরকম হবে। হুম? একটু রিদমটা একটু ভালো থাকবে। ঠিক আছে? রিদমটা একটু ভালো থাকবে। যেমন আমি যদি আমার ইন্ট্রোডাকশন আবার দিতে যাই, তাহলে আমি যদি এভাবে বলি, যেটা আপনি দেখছেন যে হলুদ কালারগুলো আমি এখানে এড করছি। হ্যাঁ? বেসিক গুলোর সাথে হলুদ কালারগুলো এড করছি। সো এবার এটা দিয়ে আমি একটু বলি। Thank you so much for giving me the chance to say something about myself. Well, I'm Omar Farooq. I am a student, or I'm an engineer. I'm an engineer. Okay. Recently, or 5 years back, I have completed my graduation from Rajshahi University and post-graduate from the same department. After completing my graduation, I joined as an engineer in Kaji IT Center, Rajshahi. Here, I am responsible for doing a maintenance different kind of software. Now, I'm planning to go abroad for having my high study, or if you have job purpose, then you can say job in an overseas university or company. Okay. Because I'm very keen in learning. I'm very keen in learning, and I want to see myself as an expert in machine learning after 5 years. That's all about myself. Thank you. So can you understand what's the difference between Brother, the first one and the last one? I have question. যদি খুব মানে একদম বাংলা ভাষায় বলি, ঠিক আছে? সো একটা মেয়ে যখন বাইরে যায়, সে যদি just একটা ড্রেস পরে যায়, এটা হচ্ছে একটা ড্রেস পরা একটা মেয়ে অবস্থা। ঠিক আছে? বা একটা ছেলে ধরলেন, সে জাস্ট ড্রেস পরছে, একটা প্যান্ট পরছে, একটা শার্ট পরছে, নাথিং এলস। বাট যদি তাকে আমি কিছু অর্নামেন্টস দিয়ে দেই, হাতে ঘড়ি, চোখে সানগ্লাস, ঠিক আছে? সুন্দর জুতা, লাগে আর কি। হ্যাঁ? I would like to request So, everyone, please keep your I mic have muted. Okay. অথবা I মেয়েকে have যদি one অর্নামেন্ট দেন, তারপর শুনতে যেরকম লাগবে বা দেখতে যেরকম লাগবে, এইটা হচ্ছে সেরকম। ওকে? সো এটা আমি আসলে আইএলটিএস এর জন্য আপনার কাজে না লাগলেও, this is very important for you wherever you go. The first question will be just introduce yourself wherever you go. If you go to face the interview or for your visa or everything, maybe this kind of question are going to have. Okay. So this is the introductory things for today. And secondly, I'm going to show you one more thing. Okay. So already we have learned almost 8 rules. Okay. Basically, English জানার জন্য you don't need to learn any kind of rules. But as you are learning here in a sequence, that's why I'm trying to show you the rules, what you need to maintain to speak better. Okay. আপনি যদি রেগুলার কথা বলেন, এই ধরনের জিনিসগুলো আপনি ফেস করবেন. This time, if you try to make yourself more proficient, so what should you do?
ওই সময় আপনি এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো মেক করে আপনার মানে রিমাইন্ড করে নেওয়া উচিত মাথাকে, ঠিক আছে? বারবার ইউজ করে বারবার মুখে বলে বলে আপনার মাথাকে অভ্যস্ত করে নেওয়া উচিত। হুম। তবে কোনো কিছু মুখস্থ করার দরকার নাই, আপনি বারবার প্র্যাকটিস করলে এটা অটোমেটিক আপনার মাথায় সেট হয়ে যাবে। সো আজকে যে জিনিসটা আমরা দেখবো, দ্য থিংস উই উইল সি টুডে, দিস ইজ শুড হ্যাভ। সো যখন আমরা বলতে চাই whenever we need to say something that you was to do this kind of things, it was you ought to do this kind of things, মানে তোমার এটা উচিত ছিল, হ্যাঁ, ওই সময় আমরা এই শুড হ্যাভ এই স্ট্রাকচারটা একটু ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? আমি আপনাকে বলছি আপনার একটু শালীন থাকা উচিত বা শালীনতা বজায় রাখা উচিত, ঠিক আছে? ইউ শুড হ্যাভ সাম মডেস্টি। এখানে আপনি সামও বসাইতে পারেন, হ্যাঁ, শুনতে একটু ভালো লাগবে। ইউ শুড হ্যাভ সাম মডেস্টি, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আপনি বলছেন যে আপনার একটা গাড়ি থাকা উচিত, হ্যাঁ, as you can see in the screen that you should have a car or you should have a mobile phone, hmm, or you should respect for the adults, you should respect for your teacher, ঠিক আছে? Respect for না, respect to, okay, respect to your teacher, and you should have attention for study. So just try to remember these kind of things, and যদি আপনি মুখস্থ করে রাখেন, ঠিক আছে, মুখস্থ করতে পারেন, বাট মুখস্থ করলে যে আপনি ইংলিশে কথা বলার সময় এটা ইউজ করতে পারবেন, that's not true. So what you need to do, you need to just try to recite these kind of things, just try to practice a lots of time. হুম। আপনি মনে মনে নিজে নিজে বলতে থাকেন, you should have do this kind of things, you should not have do this kind of things, okay? So আপনি যদি এভাবে নিজে নিজে বলতে থাকেন তো আপনার মাথায় অটোমেটিক্যালি সেভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? স্যার, তারপরে একটা রুলস আমরা দেখবো। একটা কোশ্চেন করতে Anyone পারি? asking anything? ইয়েস Yeah, স্যার, yeah, একটা কোশ্চেন করতে পারি? yeah. Don't ইউ call me শুড sir. I'm হ্যাভ, your brother, okay? ওকে ব্রাদার, ইউ শুড হ্যাভ অ্যাটেনশন টু ইউর স্টাডি, এটা দিলে হয় না? হ্যাঁ, 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 দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। টু ইউর যখন আপনি শুধু ফর দিবেন তখন ফর স্টাডি। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস আমি কিন্তু স্যার। একটু আগে ইয়েস দিছি ভাইয়া। টু ইউর টিচার, হ্যাঁ। আমি ইয়েস স্যার না, ওকে? আমি আপনাদের মতোই, ঠিক আছে? ঠিক আছে আপনি ব্রাদার। আমি আপনাদের মতোই, জাস্ট I'm also taking preparation for my IELTS exam. That's why I think I thought that if I do share my knowledge with everyone, then it could be happen to me that my proficiency will get increased automatically, and obviously some of you might be beneficiaries from me, okay? Only because of that I just doing these kind of things, okay? Just support me. Brother, I Thank have you. a question. Yeah, You can use hey. I didn't understand, can you please repeat that? Hello. Yeah, I can hear you now. Hello. We can hear you, just say your question. We can use can. I'm very keen in studying this. So you can can means interested or I'm sorry bro, your voice is not clear. sorry, my brother. I'm facing some network in my area. So okay, carry on. Okay, thank you. And in the last class we have seen one more thing, this kind of things that has been written in the rules 10, supposed to, ঠিক আছে? লাস্ট ডে কিন্তু আমরা এরকম একটা রুলস দেখেছিলাম। Anyone of you can say that? What was that? Anyone of you? Okay, the thing was I was to I was to do, আমার যাওয়ার কথা ছিল, আমার বলার কথা ছিল, ঘুমানোর কথা ছিল, পড়ার কথা ছিল, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতাম I was to go, you was to go, this kind of things we normally use, okay? So today same kind of things we are having here, the thing that supposed to, okay? So আপনার ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল, you can say I was supposed to go ঢাকা। হুম। আপনি বলছেন আমি এটা করার কথা না, I am not supposed to do that, okay? আমার কলমটি কেনার কথা আছে বা আমি কলমটি কেনার কথা, ঠিক আছে? আমার কলমটি কেনার কথা। সো ইউ ক্যান সে আই এম সাপোজ টু বাই দিস পেন, হ্যাঁ? আপনি একজনকে বলছেন
তোমার আমাকে কল করার কথা বা তোমার আমাকে কল করা উচিত, ইউ আর সাপোজ টু কল মি, ওকে, ইউ আর সাপোজ টু কাম টু মার্কেট, হ্যাঁ, দে আর সাপোজ টু প্লে ফুটবল, so this kind of things. So I don't know how many of you are practicing after having this class. I don't know because I'm not getting that much response. যদি আপনি ইংলিশটাকে আরেকটু ভালো করতে চান, আই এম নট দ্যাট মাচ ফ্লুয়েন্ট ইয়েট, ওকে, বাট আই এম ট্রাইং টু বি ফ্লুয়েন্ট বাই প্র্যাকটিসিং ইউর সেলফ উইথ ইউ গাইস, ওকে। সো যখন আমরা এখানে পড়া শেষ করলাম, আপনি ক্লাস শেষ করার পরে আপনি যদি বাসায় এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস না করেন, সো ইউ নেভার গোনা হ্যাভ দ্য প্রফিসিয়েন্সি, ইউ নেভার গোনা হ্যাভ দ্য চান্স টু ইউজ দিস কাইন্ড অফ থিংস। আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি ইউজ করতে পারবেন, আপনি জেনে নিলেন, বাট এট দ্য টাইম অফ ইউজিং, when you will go to speak anywhere in front of any people, this time your head will stuck, okay, you will not get the proper word or proper sentence structure at the time of saying. But after some time you could find that, and you could realize that, oh my god, that was that, ঠিক আছে। সো এটা যদি আপনি না করতে চান, আইএলটিএস এক্সামে গিয়ে যদি স্টাক না হয় কথা বলতে চান, সো অবভিয়াসলি ইউ নিড টু প্র্যাকটিস কোয়াইট ওয়েল ম্যানার, ওকে। আরেকটা জিনিস বলি যে আসলে আপনারা অনেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করছেন, ওখানে অনেকে অনেক ধরনের উত্তর দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো একটা জিনিস শুধু মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে, আপনার ইংলিশটা শেখার জন্য আপনি যেই ম্যাটেরিয়ালসই ফলো করেন, যা কিছুই করেন, ঠিক আছে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা, আপনার অবশ্যই প্যাসেন্স রাখতে হবে, হ্যাঁ, অ্যারামেন্ট থাকতে হবে, আপনাকে কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে নিজের প্রতি অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে। ইফ ইউ আর নট অ্যাকাউন্টেবল টু ইয়োর সেলফ, যদি আপনি ভাবছেন যে আমার আজকে এই ক্লাসটা না করলে কি, আমি কালকে করব, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে দেখবেন যে ধীরে ধীরে আপনার আসলে আপনি কিন্তু পিছিয়ে পড়বেন। আর হচ্ছে আমি অনেককেই দেখছি, ঠিক আছে, আমার সাথে অনেকেই ছিল, হ্যাঁ, এট এ টাইম উই স্টার্টেড টু লার্ন ইংলিশ, বাট দে স্টিল লার্নিং টু মি রাইট নাও, দে আর কলিং মি ফর লার্নিং ইংলিশ। So this is only because of, if you're getting excited at the time of learning, why I'm not being able to speak within 15 days? We have tried a lot of time, but I'm not being able to speak. যদি আপনার কাছে এরকম মনে হয় যে 15-20 দিনে আপনি শিখে যাবেন ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা, so you are absolutely wrong, and maybe you're going to lose your time. আপনি পরীক্ষা দিয়ে দিবেন, দেন হচ্ছে আপনি একটু স্কোর কম পাবেন, দেন আপনাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। So my suggestion will be to all of you that if you are not confident enough, if you are not skilled, সো ডোন্ট ডু ইউর রেজিস্ট্রেশন বিফোর গেটিং স্কিলড। যদি আপনি টাকাটা নষ্ট করতে না চান, বিকজ 20,500 টাকা লাগে এটা, মানে একজনের, যে একজন চাকরি করে ফুল টাইম, তার ফুল মান্থলি স্যালারির মতো টাকা, ঠিক আছে। সো if you don't waste your money, waste your time, so be careful about your exam and try to be confident before having your registrations, okay. So that all about my suggestion. I don't know আপনারা কতজন আসসালামু শুনবেন আলাইকুম বা কতজন ওমর ভাইয়া। বুঝবেন। ইয়া ইয়া আচ্ছা ভাই, এই যে গতকাল যে লেসন গুলো দিছিলেন ওইগুলো তো আসলে আমি ওই লেতে জয়েন করছিলাম, আমি ওইগুলো পাই নাই। যদি স্ক্রিনশট গুলো একটু গ্রুপে শেয়ার করতেন তাহলে যারা মিস করে তাদের জন্য একটা সুবিধা হতো। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম, হ্যাঁ, আমি আসলে স্ক্রিনশট গুলো দেওয়ার চেষ্টা করি, বাট হচ্ছে যে অনেক পিপল তো আমাদের এই গ্রুপে, দ্যাটস ওয়াই when they're chatting, when they're talking with each other, on the time the message is going outside, and the people who are coming later, they're not getting these kind of things. That's why আমি হচ্ছে, আমাদের একটা গ্রুপ আছে, হ্যাঁ, আমাদের একটা গ্রুপ আছে হুম যে স্পোকেন ইংলিশ স্পোকেন প্রিপারেশন ইন বাংলাদেশ, যে গ্রুপটা অনেক আগে ক্রিয়েট করা হয়েছিল, বাট আই ওয়াজ নট সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট। হুম Now as I'm practicing with you guys, that's why I just try to post there everything, হ্যাঁ, আমি ওই লিঙ্কটা গ্রুপে দিয়েছি, বাট অনেকেই হয়তো জয়েন করে নাই। হুম। তো আমি হুম এখানে হুম। একটু বলতে চাই যে আসলে অনেকেই যদি মনে করেন যে আসলে আমি পড়াচ্ছি, that's why I'm going to be famous, oh my god, হ্যাঁ, বাংলাদেশে আসলে এটা একটু প্রবলেমেটিক, হ্যাঁ। সো আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে আমি না, একটু বলি এগুলো যে আমাদের ভাবারও আসলে, দরকার নাই আমাদের। হ্যাঁ, এটা একটু বলি, এখানে ঠিক আছে। সবাই লার্নার, সো সবাই শেখার জন্য। I'm doing this kind of things only because of getting myself proficient, and I want to help the people. যারা এখানে আমাকে খুব মানে কাছ থেকে চিনে, মেবি they can recognize this kind of things, but some of you are talking this kind of things, why I have to join this group, okay. So যদি আমি গ্রুপে জয়েন আপনারা না করেন, তাহলে হচ্ছে যে স্ক্রিনশট গুলা বা আপনাদের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলা, so how can I provide you guys whenever I'm providing, most of the people are not inactive in the chat, okay. But after some time, when some of the other people are chatting here, then this time the messages are going outside, okay. The people who are coming after 20 minutes or 5 minutes or 10 minutes, okay, they are not getting these kind of things in the chat box.
So is that a problem? That's why it is very necessary for us to join the group so that I can provide you all the materials. Do you understand, everyone? Yeah. So যদি আপনারা যদি মনে করেন যে জয়েন করা উচিত, so you can join. So if you think that you shouldn't join there, so whatever you can think you can do. So আজকের জন্য এটা হচ্ছে ভাইয়া ওই আমাদের, লিংকটা গ্রুপে দেয়া আছে তাই না? হ্যাঁ গ্রুপে দেওয়া আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, আবার কোনো সমস্যা নেই। So আচ্ছা ঠিক আছে that's ভাইয়া, all থ্যাংক ইউ। about the discussion for here today, and